Welcome to Mr. Cyber Expert means MBC. I'm Guys, assalamu alaikum warahmatullah. Yau da ya gani nan naku Abbalo MBC wato Mr. Expert. So, CEO HAUSA Expert. So, na yi niyyar yau in yi muku bidiyo ne to introduce myself sannan kuma in nuna muku gabaki ɗaya identity dina. So, no hide identity. So, zan yi muku showing ɗin komai da komai ba kuma saboda wani abu ba face yana da kyau mu kulla kyakkyawar alaƙa da ku da kuma abubuwa masu muhimmanci yanzu. Dalilin da ya sa kenan na ga yana da kyau a ce mu kula alaƙa da ku musamman ga wasu tsare-tsare da muka shigo da su a yanzu wa'inda kuma yana da buƙatuwar ku kanku ku fara ganin mu su waye muke aiki sannan kuma ku fahimci abubuwa dama. So akwai abubuwa da dama da za mu yi muku bayani a gaban wannan bidiyon, sai dai ni abin da nake so da kai kada ka fara wucewa ba tare da ka ji abubuwan da ke a cikin wannan bidiyon ba, abubuwan da bidiyon nan ya kunsa ba duka baki ɗaya. So a yanzu zan muku showing ɗin kaina domin ku gani kai tsaye. Okay. So to ya kuka ce? To zan yi wasu 'yan takaitaccen bayanai wanda na san cewa insha Allah za su gamsar da ku. Wayannan sunan da ke guda uku suna ta trending a gurare mutane da dama. Wasu ba su yi magana akan movie son ni dan movie ne ko dan ina ne, a'a. So ai kasali gaskiya ni haifaffen dan Katsina ne. So ni dan Katsina ne. Sannan kuma movie son gaskiya na samu asalin movie son ne daga wani kawuna zan ce, saboda shi na sani da sunan movie son. So kuma da na duba farko da shi muka dan sha gwagwarmayar farko ta rayuwa. So na duba na ga gwagwarmayar da muka sha da shi, ni kuma a lokacin sai na ce bare in yi wa wannan abin yi mai lakabi da sunan movie son. So amma movie son actually asalin shi is not my real name ba kuma it's not my countries ko kuma in ce my location da wani abu da ya shafi location ina, any location ina like location citizen ina, su duk bai shafi nan ba gaskiya. Ni gaskiya dan Katsina ne misali. So an ƙirƙiri movie son ne ta wani kawuna zan iya ce maka kenan, zan iya ce muku baki da. Sai abin da ya kasance na gaba, HAUSA HACKME website ɗin sunan da muka canza baki da. So HAUSA HACKME gaskiya mun ƙirƙire ta ne ita kuma saboda muna ganin cewa kamar wannan sunan zai bata irin tsarin categories da muke bada a cikin website ɗin, a cikin YouTube channel ɗin. So kusan kamar sun yi matching da shi ne. So dalilin da yasa kenan muka yi hakan. Muka sa mai suna haka. Sai daga baya YouTube suka ba mu matsala, suka ce mu cire wannan content ɗin da ya shafi addresses ɗin da muke abin mutane ke contacting ɗin. Ba za su iya monetize ɗin site ɗin mu ba, ko in ce ba su iya monetize ɗin wato YouTube channel ɗin mu ba, sai mun canza wannan addresses ɗin. So sannan kuma bugu da ƙari bayan mun canza addresses ɗin sun samu mana wasu ɗan dokoki. So insha Allah kuma mun yi ƙoƙarin gyara su akai. Yanzu ya koma tsarin HAUSA Expert, za mu kawo abubuwa different a ciki, sai dai kuma za mu ba ilimin cyber security ƙarfi saboda shi muka fara koyarwa a ciki. Sannan kuma muna koyar da abubuwa, kun san da cewa ba mu koyar da illegal courses a haka, kuma da abin da za mu yi muna da tsarin disclaimer a kai. So insha Allah kuma Allah na kiyayewa akan komai da komai. So abin da nake so ku fara sani a nan ko ku ƙara sani a kai shine ni dai a yanzu haka za mu fara koya muku akan darussuka guda uku ne. Na farko za mu kawo koya muku ilimin forex, na biyu forex trading, na biyu za mu koya muku ilimin crypto, duk ya shafi dai nan guraren. Sai kuma abu na uku za mu koya muku ilimin harkar website baki ɗaya, web development. So zan koya muku WordPress website, za mu koya muku design ɗin shi, sannan kuma za mu koya muku blogger yadda za ku yi design ɗin shi har ku iya haɗa template naku na kanku ma baki ɗaya, da abubuwan da suka shafi deep programming da sauransu haka baki ɗaya, irin su PHP, MySQL, JavaScript da dai sauran waɗannan languages ɗin. So za mu riƙa koyar da su insha Allah duk su ma a cikin ƙanƙanin lokacin nan a cikin kuma wannan YouTube channel na HAUSA Expert. So za mu iya koyar da abubuwan nan darussukan nan guda uku da muke muku bayani a kai. Sai dai kuma za mu rika muku update wanda ya shafi online, so in Allah ya yarda.
saboda na san yanzu yawancin aka ce ana neman hanyar samun kuɗi kafin blowing. So za mu kawo hanyoyin da su ma insha Allah za su taimaka muku fara samun kuɗi, in ma ta affiliate ne da dai sauransu. Ɗaya da shi affiliate yana da buƙatar abubuwa. Yanzu haka za mu riga muku posting like yadda kuke so, sai za mu yi muku bayani, za mu buɗe muku damar da kowa zai iya maida mana a maganganu, mu yi magana da shi, za mu maida muku damar replying akan komai da komai, za mu replying ɗin asalin comment ɗinku. Duk wanda ke da wani abu da zai tambaya akai so zai iya mun magana ta ciki, zan maida mishi in moment zan bayar replying. Sannan duka social media mu yanzu sun dawo da aiki, za ku iya contacting ɗinmu a cikin mana magana. So in kuka bi ta can gefen YouTube mu za ku ga inda za ku iya bin bibiyar shafin mu na hausaexpert.org.ng. So za ku iya bibiyar shi a nan, sai kuma za ku iya bibiyar sauran social media mu ta hanyar haylink/abbalo mbc. So duk za ku iya bi ta nan guraren. So okay, so ina ga ɗan jawabin da zan kenan, sai dai kuma ina so in ƙara sanar da ku cewa daga yanzu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku update ne ta hanyar bayyana kanmu da sauran, saboda dama mun faɗa mu ba anonymous bane ba. So wasu dai suna son dama su ji bambancin Abbalo Lucky da Abbalo NBC. So gaskiya me I'm not a Abbalo NBC, Abbalo Lucky, I'm a Abbalo NBC. So wannan ni my real name kenan. So saboda haka ya kamata wanda bai sani ba ya sani. Wannan sai abin shafukan mu, so shafukan mu sun kasance is belong to us, is belong to me now gabaki ɗaya. Social media mu kenan, so ba na Abbalo Lucky bane ba. So okay. So sunan ne yazo gabaki ɗaya iri ɗaya ne wallahi, shi yasa za ku ga komai ya dan bambanta, amma dai da akwai dan bambancin da Lucky NBC akai. So NBC da kuke gani, NBC wani suna ne wanda tun ba yanzu na same shi ba. So shi kuma Abbalo din a haka na tashi, amma abba nake na tashi da Abbalo, wasu suka rika kirana da haka. So da yanzu dai kun ji asalin duka yanda abubuwan suke a kai, sannan yanzu insha Allah za mu ci gaba da kawo muku update masu muhimmanci wanda za ku ji daɗin su. Sannan yanzu ba buƙatar a ɓoye a tsakaninmu da ku, saboda dama can mu ba ɓoye bane ba. Dama na sanar muku cewa akwai lokacin da za mu share down our faces, so saboda mu ba anonymous bane bare a ce kuma muna fasin wasu abubuwa da ba su kamata ba. So da yanzu ku wayi social media mu baki da wa'inda suka shafi wannan kusa-kusan da muke yi, sannan insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya akan ku baki daya akan ayyukan ku duka yanda za mu yi kenan. So kada ku manta da yi mana share, like da subscribing a duka YouTube channel ɗinmu na Hausa Expert da kuma Duniyar Net da kuma website ɗinmu na Duniyar Net, duniyar.com.ng, hausaexpert.org.ng. So mun gode, sai idan mun haɗu da ku a darasi na gaba, sai idan kun ji mu baki ɗaya. So da abin da kuka gaba ku gane mai ba, za ku iya mana magana kai tsaye, za mu yi muku offline insha Allah ko a ina kuke baki ɗaya. So Allah ya taimaka ya kuma ba mu sa'a baki ɗaya da rabo mai amfani. Bari na ɗan baku wani koren wani website wanda zai taimaka muku ɗan rika samun bayanai na database ɗin website sosai da sosai da wasu yan vulnerability. So wannan website ɗin zai baka da za ka yi scanning ɗin wani website ne idan kana neman sanin wasu abubuwa. So idan ba a sa wani security mai tsaro ba, duk za ka iya gani da sauran irin su ina yayi connecting ɗin mutum. Sannan zan nuna muku yadda za ku gane shi website ɗin mutum. Shi website ɗin mutum ɗin gungun wani irin ads ke yawo a cikin shi, irin ads na tallace-tallace. Idan kana sha'awar irin tallar za ka iya gani. So wannan bidiyon za a kira shi da kenan. So za a kira shi da goron wannan ne ko goron bayyana kai za a kira shi. Ga wani suna yawa shi. Kawai a bar shi goron gayyata, goron kai ku dai ba shi suna a comment section. This is normal, ga baki ɗaya normal ne dai kawai. Mu je zuwa kai tsaye zuwa cikin bibiyar domin ku ga yadda ake barin wuta da sassaƙa da sauran abubuwa. Wannan website ɗin zai taimaka maka ta yadda za ku samu gaskiya bayanan mutane sosai na bayanan website, kai har da team ɗin da mutum ma ya cire kafin website kafin ya canza team. Idan ka canza team, wani team ka cire, sannan shi kanshi wani irin abu na zance da ina kai connecting ɗin name server ɗinka da sauransu, duk irin su wannan name server ɗin da wasu
sunan da ka sa da number waya dai za a iya detecting ɗinsu ta cikin wannan website ɗin baki ɗaya. So kai dai ku damu baki ɗaya mu faɗa cikin bidiyon domin kai tsaye shi ne zai fi. So mu faɗa cikin bidiyon. This Gotham City, you could go and call me Batman. I roam the night, saving hoes that are enemy. Louis belt them out, could pay a couple your utility. You see what time it is? It's on the bottom wall. Cause these fine ass girls came from mighty far. And these local ass ratchets, you just gotta have it. I call it rabbits ass bouncing, cause all these carrots. The fuck up.